Very good evening to all of you. Nerederu ellarigu kuda Subha Sanjay. Success is the result of perfection, of hard work, of learning from failures, of loyalty and persistence. And especially when it comes to the KPSC Gazetted Professionals exam, patience and perseverance has played a very important role. So on the starting note, a very hearty congratulations to all of you on qualifying from the mains to the interview round. Very hearty congratulations to all of you. On behalf of the entire team and the management and family of India for IAS, we congratulate all of you. And this is a right time and a step that every step that you take from now onwards is very careful, very thoughtful, so that you make that final cut that you have been dreaming and waiting for from some long time. So let us take this opportunity to welcome our guests for the day. Thank you so much to both of you for accepting our invitation. Firstly, Prasanna Kumar sir, KAS Assistant Commissioner Revenue from 2014 batch. Thank you so much, sir. Very hearty welcome to all of you. Mrs. Sana Balkal, Assistant Commissioner Commercial Tax from 2014 batch. Thank you so much for accepting our invitation, being here. Very hearty welcome to you also. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ 2019 ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಹರ್ಷ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಹಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಅವಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ವುಡ್ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಟು ಇನಿಶಿಯೇಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ಎಂಟೈರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ತಂಡ, ನಾನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ UPSC ಮತ್ತು KPSC ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಒಂದು ತಂಡ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಕಟಿಬದ್ಧತೆ, ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು KPSC ಕದನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸ್, 100 ದಿನಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೈನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 100 ದಿನಗಳು, 100 ಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ತಂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಫಲವೇ ಸುಮಾರು 127ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. 16ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ KPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ತಲೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ 4 ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚ, ನಾಚಿಕೆ, ಭಯ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹನ ಬಾಲ್ಕಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಿತಚಿಂತಕರು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಸಸ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗಿದೆ. ಮೂಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅವರು ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಾಬ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ KPSC ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ KPSC ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನು, ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, DYSP ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲೈನ್ ಏಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡೇ KPSC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು UPSCಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 0 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 to 1 ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 1-on-1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ನಾವು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಜನರ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಥರ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾರಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 20%ಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಲೀಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಡಾಪೆ ಮಾತುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. When we started as a venture, when we started as a dream as India for IAS, one of the first program that we initiated was the KAS Kadana. KAS Kadana ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಗ ತಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇನ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. At that point of time, taking leadership of the program, taking the program in pin to pin detail was Dr. Raghunath Reddy, who is present here amongst us today. It's an occasion to remember what Raghunath sir did throughout the program. He is a perfectionist by nature, somebody who believes every point, pin, detail has to be correct. So constantly we have had differences in terms of how do we run things, but he stood by his word and delivered the program that has seen the benefit with all of you taking. So on behalf of all of you, let's express a heartful note of gratitude and thanks. He is our family member as we largely see him. He is serving government of Karnataka. So thank you so much for that entire idea of effort, sir. His idea continues. We'll later have Dr. Raghunath Reddy speaking to all of us, sharing his interview experience. So all of your knowledge, he is assistant director. He has gone through, he's working with government of Karnataka, serving in a very important position. I requested him to be on stage. His humility, he disagreed to that. We'll go ahead now. I'll now request Sahana ma'am to address. Sahana Balkal is Assistant Commissioner, Commercial Tax 2014 batch. She is an engineer from BMS College of Engineering, presently serving as Deputy Commissioner, Commercial Tax GST. She has had the Outstanding Performer Award in MP Birla Institute of Fundamental Research, Rotary International Youth Leadership Award. Her interests have been environmental conservation and awareness. Holistic personality, somebody who has been inspiring for all youngsters to be carrying on. We've had her talk for multiple in terms of our orientation sessions, and somebody who inspires from the word go. So it's your stage, ma'am. Thank you so much for being here on a Sunday. Good evening all. Thanks for that introduction. And ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆನೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 days ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಈ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಹಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, UPSC ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ KPSC 2014 ಅಲ್ಲಿ UPSC ಪಾಠ, ಆ ಒಂದು ಪಾಠ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ KPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು 30 to 35 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ, February 27, 2014 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಆಗ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನೇ 1.5-2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 20 to 40 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದ ಆ ವೇಟೇಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೌ ಯು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್, ಹೌ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆರಡರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು 1/2 hour to 45 minutes ಕೂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ 2 things. ಒಂದು, ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ 2 aspects ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಿರೋ 15 ದಿನವನ್ನ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ 100 days ಅನ್ನು 15 daysಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅದೇ ಕದನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. 50 marks, 20 to 40 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋ, ಈಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅರೌಂಡ್ 45 minutes ಆಗಿದ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ AC ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಮನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರ್ ಬೇಕಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದೆನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಈ ತರದ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇದಿಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹಾಬೀಸ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೀವೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ KPSC, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕಾನಮಿ, ಕಲ್ಚರಲ್, ಜಿಯಾಲಜಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರು 50-60 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲಫ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ವೇ ಅಹೆಡ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ನಾವೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೊಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯು ಆರ್, ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80% ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿನೊಳಗಡೆ ನೀವು ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಂತು, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಟೂರಿಸಂ ಇಂದಾನೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ, ನೇಚರ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಟ್ರರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಣಿಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ರ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಇಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಥ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯಲ್ಸೀಮೆ, ಮೈದಾನ್ ಏರಿಯಾ, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ, ಕೋಸ್ಟಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ರಾಯಲಸೀಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಬಯಲ್ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಮೈದಾನ್ ಏರಿಯಾ, ಮಲೆನಾಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್
ಫೀಚರ್ ಇದೆಯಾ, ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪದವಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. KPSC ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ಅರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅರ್ಜ್, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದಾಗ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರು ಐದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸಮ್ NGO ಜೊತೆಗೋ ಸಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಫೇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೆನ್ NGO ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ KPSC ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ UPSC ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ರಾದರ್ ದನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಹಾಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಕದೇನು ಬಿಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಹಾಬಿಯನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕೀಪ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ತರದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್, ಬೆಟರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫೈನ್, ಗೋ ಹೆಡ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಡೋರಾ ಔಟ್ಡೋರಾ, ಕುಕಿಂಗ್, ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸೇ ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ ತರದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಮೇ ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್, ವಾಚಿಂಗ್ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್. ನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ,
ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಅವೇರ್ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಾಬಿ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರ ನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಹಾಬೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಾಕುವಾಗ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾಬಿನ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುನಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬರಬಹುದು ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಹಿಂಟ್. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೋಪ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಕೀಪ್ ದೋಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿಲ್ವಾ, ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಿಸ್ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಯು. ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅದೇ ದಿನ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, in order to prepare for the personality test, there are 2 aspects. One is gaining knowledge, another one is presenting it or articulating it. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಅದೇನೆ. ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಡೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ PT ತರದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಕಿ ಪೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಸಮ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಸ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್, 0 ಮಾರ್ಕ್ with some preparation mark and the final mark. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೂಡ 2 to 3 marks are good enough. ಅದ್ರಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕು, 2 to 3 marks is good enough. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? One with a known, very well known people. For example, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. another 15 days is your time. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಜೊತೆಗೆ. ದೆನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ದೆನ್
ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಡಿಸಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎಡಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 50 to 100 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು 50 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಡೇ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡೇ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಡ್ರೈವ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ KPSC ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ 15 days, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅತಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಲೆನ ಕುಣಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬಿಡಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೋ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಅತಿಯಾದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಲಿಸನ್ಸ್ ಯು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋವಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವೇಯನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್. ಸರಿ, ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3-4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಆ ತರದ ಫ್ರೇಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲೀವ್ 1 or 2 questions. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲಫ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವ ತರದ ಅಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು. ನನಗೆ ದೂರದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಕೂತಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಹೇಗೆ ನೀವು ವೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲೇಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರೈಸ್, ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ವೇರ್ ಚೂರಿ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಚೂರಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್, ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ, ಜಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ 30 seconds ಟೈಮ್, 1 minute ಟೈಮ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1-2-3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. 15 days ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 days ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್. ಈ 15 ದಿನ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ,
ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿರುವಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS team. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was very insightful, very detailed, taking specific care of attention to detail to every small aspect, which will help each one of you. Going forward, we have amongst us Prasanna Kumar sir. Prasanna Kumar sir is serving presently as Special Land Acquisition Officer with KIDB Bangalore. He has also served as Assistant Commissioner with Savnur Subdivision in Haveri District, Harapnalli Subdivision in Ballari District. He has also served as Joint Managing Director of Davangere Smart City Project. He is an engineer by graduation, electronics and communication. Thank you so much for accepting the invitation, being along with us, sir. Students are awaiting your. Elrigu namaskara. Good evening. Any response? Very good evening. Bore ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು joke ಮಾಡೋಣ because I want to take you guys from our remote again. Let us not be. I want to have a more interactive session, not monotonous. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I'll speak both ಕನ್ನಡ and English ಎರಡು. This is how interview will be. I'll present myself. ಅಲ್ಲ, that's how I speak actually, sir. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ತರ್ಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. So let us get back. Okay. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ basically because you should know speaker ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. Then you get your attraction. I'm from Ballari, Sandur. Prasanna Kumar, and basically I'm an engineer, software engineer. I worked in Cognizant, IBM and HCL. Meantime, I was preparing for civil service. Then I cracked my exam. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವುದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವೆರಿ ಓಪನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೀಂಗ್ ಇನ್ IT, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, Ballari. So this is brief. I'm from a village, a very small village. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು AC ಆದ್ರೂ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಕುಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸರ್'s permission, sir has told like how to extract information from the newspapers. That's my subject. And how to articulate things, modulate things, digest things, and then present it in the interview. Before going to that, I would like to reiterate whatever my colleague Sahana has told already. First thing is, I'll just nanondu story ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Preparation and the interior life ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, how an officer should be, what are your qualities, what should be your personality, the way how you represent things. Everybody reads from books, but how do you present things? That is more important. Basically, so let us be more clear with our basics, whatsoever it may be. Fundamentals are very much essential. What is momentum? Under physics, you should know what is momentum. Otherwise, you should say, I don't know. Very simple. Story create madak bada. So basics, be very thorough with NCERT textbooks. I started my preparations with UPSC. I wrote once mains birthday, I could not get through. Meantime, KPSC, then I jumped into KPSC. I felt it is easy to grasp and write. Mike bada. So no school days I used to take up all the leads, cultural secretary agide, college alli ella tara ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೆ. So be yourself, unique. You have to be very unique what you are. You don't have to prove anything. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ you can't change yourself. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ತರ ಜೋಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, it is not possible. So be yourself. You should be natural as possible. But you should have a right attitude, positive mindset. I'm not exaggerate ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I always used to think that I want to become an officer. I want to become a police officer. I want to be IPS officer ಅಂತ ನನ್ನ 16 ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ SP ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್. ದೆನ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟು IAS ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲ KPSC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ AC ಆಗೋಣ, DISP ಆಗೋಣ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ
and you should hit the target. That should be ultimate goal. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾರು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Nobody will spoon feed you. It is you yourself who should digest things, present yourself and come out of the interview. That is what. How many of you will do it? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ? ಯಾಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಐನು? ನನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಫುಲ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದೆ ಎರಡು. ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ should be more confident, very positive. See, there is a science also behind it. See, there is a magnetism theory. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ they should feel some kind of happiness and positivity in you. That is a spiritual aspect. So it all starts with our brain. What we think we become. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. Be the change you wish to see in the world. So it should start from you. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. You should put it in practical. Be the change you wish to see. You should change yourself ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So do a better, maybe you can do some yoga, morning exercise that keeps your mind and body fit. Keep running every day. There is nothing wrong. Even if you're retired, you should keep doing all those things. So that's the first thing. Because in our training, when you join training, the morning first was PT. Since from school days. So that will keep your mind calm always. Yoga ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ do those things. ಈ 15 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಕಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 years ಎಲ್ಲವೂ ದಾಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿವನ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 24 ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೌ ಫಾರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಯು ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಅನಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫೀಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ MLA ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಯು ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಶೌಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಲ್. ಏನ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್. ಒನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ MLA ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ರೂಮ್. ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅವರು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಡಸನ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು 5 ನಿಮಿಷ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಕಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ CCTV ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ ಸರ್, ಆಂಟಿ ಚಂದ್ರ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ. ಹೌದಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ MLA is in the public system, he is a representative of the constituency. There is some voters behind him. He has to prove to them. ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಐ ಟುಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಓದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? Nobody will ask you what is GDP. Give me the definition of GDP. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರ? I don't think nobody will ask you. They will ask you a different question. How do you think the present situation of India will impact its GDP? It's a very general question. So you should know what is GDP, what is the economic theory, what is Keynesian theory, all the background, all the definitions, and then you put it in a general way. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? The present, maybe the current questions, maybe some of you may get in interviews. What is Enforcement Directorate? ED. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ED ರೈಡ್ ಆಯ್ತು, ED ರೈಡ್ ಆಯ್ತು. What is ED? Enforcement Directorate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So maybe such certain things you should focus upon. NIA, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್. What is NIA? National Investigation Agency. So these things you should pick from the newspapers. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. Maybe the day you start your preparations, all those things. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. Maybe when I was appearing for an interview, they asked about this change of currency rates, demonetization. So suddenly, ನಾನು basically ನಂದು my interviews for almost 45 minutes, 45 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು. It was very cordial. ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I felt bad. They calmed down, ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡಿಯೋಕೆ. Then I picked up, but I was bold. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't want to guess also ನಾನು, because guess may go wrong. Okay, you can guess ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ. Some questions I guessed. So basically, I'm a software engineer. They asked me, why you want to switch from software to civil service? And it's a very straight questions.
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಯು ಚೂಸನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಮೀ. Felt okay. Then they asked about the public administration. None subject to optional public administration. It's a beautiful subject. Though I am an engineer, I started with Pawan Kumar sir classes notes. Our audio sikta because I had no time to join for coaching because of my own commitments of family and responsibilities. Our class sikta audio notes. Cabal ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಬರೋದು, ನೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡೋದು. Read from the textbooks. So when you start preparations from yourself, reading by the books, that's when you learn things. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬಿ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಬಿ ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಆನ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀವರ್. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲುಕ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಇವರು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲಾಫ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? Alva. So I want some questions from you now. Any questions? And degree background ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? So I was working on basically I am an electronics and communication engineer. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಜಾವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ, that is through campus. I'll come to a point. So they didn't ask anything about EC. ENC ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ನಾನು ಜಾವಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಟೇಲ್. ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್? ದಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾ, ದಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದೇರ್, ಯು ಪಿಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ಹೋಮ್. ನೈದರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. Because I was, ಇನ್ನೊಂದು tell always truth. Because if you tell lies, you have to remember those things. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Don't bluff yourself. Madam has rightly said it already. Don't ever bluff. So focus on your DAF, detailed application form. Already ಸಹನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸು, ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಡೇ. They asked about Mr. Gorpade. He is no more now. He was a Panchayat Raj minister in 1993 when the first 73rd Act came into existence, Parliament in the. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇತ್ತು. He was a wildlife photographer. He asked me, ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಏರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So these things anyway we pick it from the books, but don't miss when there is a sure shot of question. If unexpected questions ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್, they are all known subjects ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you are not thorough with your subjects ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So but I forgot there was one more question which is relevant to my software. I was working on that, but I was unaware of it. So I told I don't know. Those things you can take guess. So, but better to be aware of your subjects. ನನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ರುಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ
ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಲೇ ಮ್ಯಾನ್, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಟು ರನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I just want to add on that revenue collection ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, because I am in the collection department. Sir, in expenditure department ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ. I'm working in the GST ಇವಾಗ as a deputy commissioner for commercial taxes. So ಈಗ 5 years of GST ಬಂದಿದೆ. So you all just go through it. Compensation ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಅದ್ರಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ, ಈ ಜುಲೈದಿಂದಾನೇ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈ ಎಂಟೈರ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ GST. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ CM ಅದರ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ GST ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ GST ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you, madam. Thank you for your good advice. See, conceptual understanding is very much important. They may ask you what is GST or how GST is being implemented, what is the impact of GST. So, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂಥರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ರುಚಿ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That's how you should understand the concepts in detail. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸೇನು, ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ದಮ್. See, don't underestimate that it is KPSC. You think that you are appearing for a UPSC interview. What is wrong in that? ತಪ್ಪಿದನಾ? You should always be bold that ಇಲ್ಲ ನಾನು UPSC interview ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್, ಸರ್ has already told, forget about all those things. Don't ever worry about all those things. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ATM ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, nobody will ask you. So don't ever think of all those things. Never ever think. Be confident, be bold, dress yourself well. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅವರು, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಲಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಥ್ರೂ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದು 100% ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 70-75%. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ನ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, DF ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಸರ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮಿರರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು, ಇವನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ AC. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಟುಗೆದರ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್. We used to study together, sir. And then one of my friend got, he was a constable at time, police constable. Now he is a DSP in Bangalore. One more person is DSP in Nelmangla, and one more person is DSP in Davangere. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋದು ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಾವು ಯಾರು ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we used to come and discuss lot of issues. ನೀನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು, GST ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. So when you discuss, actually what you read when you present is entirely different. ಓದ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು if I ask some of you to come here and talk about GST for 2 minutes, everybody should rush. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಂತರ what is good governance? This was one of my questions. As an officer, because you are a public administration student, how do you implement good governance when you are an officer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So I straight away jumped into technology to have more transparency, reachability, ಆಮೇಲೆ publicizing things. And after joining service, that's a different experience for me. So I got through good marks. Mains ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. Mains marks ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. So you should not never worry about the myths. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಗಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತಪ್ಸಲ್ಲ. But subject to your efforts. ಬರೀ ದೇವರನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You should put in efforts. With all your knowledge, you should drive your interview. Madam, she has rightly said, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನೀವೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. They should feel interesting about you. ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ half an hour ಆಗ್ಬೋದು. So it all depends on ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೋ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಯು. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿ ಪೊಲೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್, ಹೌ ಯು ಆಕ್ಟ್ when you sit in a chair, because when you sit in a chair, you represent that entire government and you take care of the people over there, whatsoever may be the job you are assigned. So you should be more conscious. I'm sure all of you will get through interview. And anything else you want to ask? I have not prepared for this session also, because I want to tell practically what I went through, how you want to be. And how the preparations madila, and this is the first time I am giving some motivation. Adu sir karidru anta. Because sir ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, when I was in office, ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ when I got in. ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ. ಸರ್ ಹತ್ರ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಐ ರಿಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ used to tell me always, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, CSR ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಸೆಯರು, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್, ಯು ಫೆಲೋ ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟು IAS ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಆ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡೇ. ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ yours are tested in interview along with your knowledge. That's the ultimate thing. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನೋ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ GST, ವಾಟ್ ಈಸ್ GDP, ವಾಟ್ ಈಸ್ GNP, nobody will ask you all these things. So how best you have digested your things and how you present there, that is more important. So that's all from my end. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. So brief thing, whatever I knew, I have told you. Wish you all the best. Good luck. Thank you, sir. Thank you so much. That was very insightful again. I now request Dr. Raghunath Reddy to address us. Dr. Raghunath Reddy, having had experience and also guiding multiple aspirants over the time, to give you a detailed idea of how we should plan the remaining number of days and what would be the course of action. We've requested him to lead the interview guidance process, so he'll also give you a brief insight of the program planned, so that will also help you take things forward. Before going to speak, Mr. Raghunath Reddy, I wish to tell something about KPSC Kadana. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೀರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾನಾಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು KPSC ಕಡೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಶೋಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಒಟ್ಟು KPSC ಕದನವನ್ನು ಅವರೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ನಡುವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಗುದ್ದಾಟದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ.
ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 75% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವು KPSC ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ KPSC ಕದನವನ್ನ SCS ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವರ ಪೇಷನ್ಸ್, ಅರ್ಜ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಹೌದು, ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೇ ಅಂದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ IAS ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೆಸರಂತೂ ಇಟ್ವಿ KPSC ಕದನ ಅಂತ, KS ಕದನ ಅಂತ. ಸೊ ಕದನ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕದನ ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕದನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಕೇಮ್. It's also right time to remember Manjunath sir. Manjunath sir is presently serving as DYSP. He's training himself as DYSP. He also had immense contribution throughout the process. He's very clear about the kind of questions that had to come and how things had to go by. Very right time to remember the contributions of Raghunath sir and the entire team which was behind the process. But everything is realized once we gather. ಸಾಧನಾ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋಣ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಸಾಧನಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಸೇರೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತೊಂದಿಗೆ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ one KPSC is equal to 2 UPSC ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2020 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು, 20 ಆಯ್ತು, 21 ಆಯ್ತು, 23 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 2 UPSC ರೌಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, 3ನೇ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಬಲ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ದ UPSC KPSC ಗೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಓಕೆ. So now you have cleared that stage actually. So on behalf of this India for IAS Academy so I would like to congratulate all of you actually. Okay. So now, so to talk about the test series actually, we have started this institution with the starting of test series. Okay. So initially we didn't have any plan when KPSC is going to conduct the KS mains exam. So we have started with anticipating that probably after 3 months, KS mains would come out. So we have started with probably about 35 tests. Under 35 tests na tagondu test series na close madana anta actually. Okay. Some point down the line KPSC has come out with an date probably December li exam conduct ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. After we again remoduled it. 35 ಬದಲು again ಮತ್ತೆ 10 test na add ಮಾಡಿ again 45 ಮಾಡಿದ್ವಿ actually. Okay. And again after 20 days, 30 days down the line, again date change ಮಾಡಿದ್ರು KPSC ಅವರು. Then again we remodeled again actually. Okay. Again ಮತ್ತೆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ again we started. So totally we have conducted 48 tests as far as KS Kadana is concerned. Okay. So ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ rightly sir said right from ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನಿರಾಜ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ದೇರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನ at that point of time we didn't have much resources actually. So but at any given point of time on time both ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1-to-1 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ it's not exaggeration. So we have come to know that more than 80% of the questions came from our test series actually. So that all of our students felt really happy for being part of that test series. So today, just still numbers was counting actually. We came to know that so more than 120 students had subscribed to our test series. Out of that,
62 students have been qualified this mains exam actually. Okay. So that's why I would like to remember this now. So now, academic kadeyinda at this point of time, what we can help you. And like academic kadeyinda hen help madbodu anta bandaga. So there are three aspects we can help you out. So one thing, sir, like interview hege attend madbekanta ma'am, sir, like has clearly told. Okay. There may be few classes on Karnataka's history, literature, and culture, probably on Sunday. Okay. Because district wise, this information will be given. Like history, culture, because it tumba time ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. So at least, bullet point wise format, like how information can be given. So on that, there may be one lecture session actually. In addition to that, we have exclusively prepared current affairs, exclusively state as well as national important. In addition to that, a district profile. Okay. So that will be given during at the point of the mock interview actually. Okay. Whenever you come over here, that will be given. In addition to that, mock interviews program. So we have very good team, right from, deputy commissioners, assistant commissioners, and from last 3-4 batches, KPSC lagirtakanta KAS officers jothe idare. So we have made a team. Every day we'll be having, mock interview. So every day, like on the based on first interview, ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. So that in mock interviews will be conducting from not Monday, from Wednesday onwards actually. Okay. So that details will be given to you. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು mock interview ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So that will be let you know actually. Okay. This all I can say. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. We'll now open the session briefly for a question and answer session. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ. All three of them will be available to answer your questions. People online also post your questions on the chat box. We'll read out the question to the guests here. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು entirely. Good evening, ma'am. Social sensitive matters ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಬೈ ಕೇಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಅದರ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But maybe the communal harmony issues, you should not think from any community point of view. You should be as an administrator. So that you should keep it in mind and answer. Ongoing issues irbodu, maybe something happening in the state or India, any communal issues. If they ask you, 99% they'll not ask you because they know nobody can take a proper stand except the government anteli. So still, if they pose you a question, you should be very straight. As an officer, you should think yourself as an officer at that point time and then keep your inner burning sensations calm down and then answer. That is more important. That the large stakeholders, industries taken care of. Okay. What I think is when you are working for any particular institution, as an individual, you may vary a bit, but
ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ದ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಾಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Good evening. Yeah. In each case. That's what I told you. Not time ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ don't try to defend them because they are not a subordinate deputy there because you are an interviewer and you should have taken more time. By analyzing the situation ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು more practical ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. In case you are denying it, if you are accepting, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. But you should be natural in your answer. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ Good evening, one sir. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಆಸ್ಪಿರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. Currently now I have qualified for this. Definitely I would try for tahsildar. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ they might, yeah, definitely being in that police sub inspector. So being in the same department, you give the service. Why? How to defend the question. Being in the same department, police sub inspector, you can give the service to the people. So why this aspiration? How to defend the question? Okay, but yeah, that's okay. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಹಳೆ ಅಡ್ಡ. Why you are doing it? Because you are not only addressing the issues of non-the issues, you are addressing issues of common man's role. So when you are sitting in the computer, your powers are enormous. Someone, any officer in your civil service, somebody gets a mandate. Complete powers to us. Now you want to all the department officers, not inspector, who should do the question. Not only task to discharge.
am more capable to handle those things. So I sit there if I want to be there. Many. You should tell the whole person. Do you agree? If you don't agree, you should tell me. Sir, I do agree, sir. Sir, number of ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು? Karwar. How many years you work? 2 years. As which station? Karwar Rural Police Station. ಅಲ್ಲಿ ಏನು issues ಇತ್ತು? ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ When you were posted as a sub inspector, what were the burning issues? This may be your interview question. And how you handled it ಅಂತ. now I'm probationary level. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. But you will be attached to a station ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಒಬ್ಬ CPI ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್. Okay. Government scheme is 7 number of government scheme. One or another scheme not giving the fruitful results. Adru we should take the government stand. ಹೌದು. Adru ನಿಮಗೆ So how do you assess that it is not yielding fruitful stand? Government ಅಲ್ಲಿ state level statistics collect ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when a government passes an order at the chief secretary level, see as a lower officers we have to implement it and we should make sure like it is 100% success. That is our job. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ we should address. So we are the officers in the field, Tashildar, AC and DC. They collectively work there, implement the schemes of the government to reach the poorest of the poor. So we should focus on that. ಅದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಎ ಡ್ರೈವ್. ದರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜಾಬ್. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ವಿಲೇಜ್ಗೂ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು make sure like you give them the card. So that is your capacity. How you reach the people. That ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. When you are an officer, you should do it. You should put in your own mechanism. Good evening, ma'am, sir. Sir, my question is with respect to DAB. I have actually work experience. DAB. Actually, I have work experience in IT, but I put it as no. But at the time of interview, at the day of interview, ಅದೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು? It's a very difficult question to answer. First thing, you should not lie yourself. Actually, I wasn't having. What is your work experience? I think. Where did you work? TCS. Then why didn't you tell it? That's your proud privilege, that alwa. Actually, sir, I wasn't having work experience letter at that time, but right now I have. They will not ask you letter and all whether you have worked or not anta. You can still correct there. Allinu sulu helak beda. Can I correct at the day of interview? No, you won't be able to correct anything. But if they ask, they should tell that. What you told me, you should tell the same thing. Don't again manipulate. There is nothing wrong. See, when there is a chance to correct yourself, correct then and there. Don't drag it on. At least they will feel proud that illa ನೀವು ಡ್ಯಾಫಲ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Now he is telling the truth, so we should accept him ಅಂತಾರೆ. Sir, ಅದೇನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. It depends on how you tell it. Okay. With how bold, confidence and calmness, politeness to convince them. Okay. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಡಿ. There is nothing wrong. No, yeah, madam. I was working, but now I am not working. Tell it. There is nothing wrong. I told him that I was working in a software company. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. But ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವಾಗ. See, you are correcting yourself. See, that is one of the quality of an officer. See, as a one day ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you feel like it is wrong, you should immediately correct it. Nobody is 100% correct. There is nothing wrong. I don't think there is some negative. It will be more positive that you have corrected yourself anta. Come out of the dilemma. There is nothing wrong. Sure, thank you. In case if you hide it,
and they have already got some information about you. So what would be your situation? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ TCS ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? So let us think of the worst case. Be polite, be open, be correct yourself. Nothing wrong. And ಆ ಡೈಲಮಾ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. 3 questions online. Some basic questions like how many members will be there in the interview panel? One, can we switch between languages when we are speaking during the interview? Language, I think I addressed. So you can switch in between. So be comfortable. Nimge express ಮಾಡುವಾಗ if you feel that you want to tell it in English or in Kannada, so anytime you can switch with respect to KPSC. There is no strict guideline that you have to have a particular language for the interview anta. So that liberty I think you can take wherever you are comfortable. Technical aspects na explain ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. Okay, so you can take that liberty. So ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ I think whenever there was an optional, there was a one member who is an expert from that particular subjects, 1 or 2 subjects ಇಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. Now I don't think that optional specific ಅಂತ questions ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, but still there are expert members and the KPSC ಇಂದ ಒಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾನಲಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. And questions, it's not like one after another ಅಂತ 4 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾಗ one after another ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. It can be random also, but normally the chairman starts the question and ends it 4 to 5. So you can expect the question in a random fashion also. Otherwise chairman ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ member 1, member 2, 3 and 4. So ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ questions ಬರ್ಬೋದು. So that's what. One thing, I forgot your name, Mr. Mallikarjun. They may ask you one question, why did you fill it as no anta? So what would be your answer? It should be very straight, honest answer. What do you mean by work experience? Is it on the letter or the work really that you have worked? TCS will be giving a work experience to. So you didn't had that letter, alva? You should tell it properly. Yes, sir. At the time of application filling, like I wasn't having that like work experience letter. But it's a very important question. It may be anything also. See, some things you would have filled some hobbies in your DAF, and other new practical ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, hobbies ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು. First time I heard that word. I was googling what is that ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. What you tell, you should defend. If you have made a mistake, you should correct. And why you made a mistake, you should defend again. Because you will live with that character for rest of your service. Remember that in mind. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34-35 years ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಳೀತೀರಾ. ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ and you pass a wrong order and you will suppress it. This should not happen. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನೋ DYSP ಆಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. This will never fetch you results. So this is out of my personal experience. Sure. So be true, be honest, be legally correct, and correct when there is a chance, correct yourself. Yeah, sure, sir. I'll correct it. Yes. Thank you so much. Other thing is, because there is a long gap alva, ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಈಗ there is a gap. So in between, if you have worked for some NGO, some contributions you have done, don't hesitate to mention it. Okay, it makes totally sense even for them. So use that opportunity. As sir said, corrections ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, because there is a long gap, you must have made yourself engaged in some productive work ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, you mention it. There's one other question online which talks about is it fine to express our aspiration towards higher services like union civil services? Is it fine to express that? Always. And there is a chance that they may ask you, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? That is a one obvious question. What were you doing so far? ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ you can always say that. Yeah. Asked me when I had gone for interview, they asked me, will you appear for UPSC? I said yes.
There's nothing wrong. They'll take it positively. So don't suppress your aspirations. Do you want to try UPSC again, Andre? Yes, sir, I will do it. There's nothing wrong. So they think that there is still some burning sensation in Anta, higher service. So that is a positivity. He'll join Agbito. It is not a private company job. So remember, guys, private company job. So there is a minimum notice period, minimum bond that you have to serve for not 2 years, because they'll invest on you. Government, even if you try for UPSC again, you are serving for government, alva. So they'll take it positively because they've all come through that system only. So that's a kind of positive note. My personal opinion and honest suggestion to you. Sir, you complete Usually other issues agala, or unless it is a linked issue. Linked issue, for example, demonetization ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is remonetization ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು sudden ಆಗಿ. When there is a linked subject, they'll ask. They'll not divert you so easily. ಆತರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. If it happens, you have to take a call there only. To take a pause, to think, and then to answer. So nothing to worry on that. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಅಂತ 50 or 25 ಅಂತ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಎಂಕ್ವೈರ್ ವಿತ್ KPSC ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗ see, as of now it's 50, so there is no retrospective effect, though cabinet has taken decision that may be implemented from next notification. No sir, they already mentioned the gazette notification, it's effect from this date ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ see group A ಅಂತಂದ್ರೆ like gazetted post ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, not only KAS. For example, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ AC SAD ಇರಬಹುದು, ಆ ತರದೆಲ್ಲ. send the notification, please clarify. Okay, so we'll clarify that, no issues. Yes sir, notification 15 is actually. Sir, I will send notification, please clarify. Any other doubts? Any other doubts means please ask. So we'll be, meantime we'll clarify this. ಸರ್, ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Department, who is asking? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಝೀರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ? 5-6, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? can just google their website ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ there is no much expectation from that point. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 4-5 ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ have one smaller basic idea on that. Yeah. And one thing I just wanted you all to keep in mind. Question ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ GST ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ GST. I don't know the expansion of the GST compensation. Okay, yeah. I don't know the status of Karnataka, what they are, because there is a controversy here because BJP, the other states are requesting like that. And recently there are some food products also comes under the GST structure. If the panel ask about that question, what is your view on that? So what should be your view? Yes.
ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಂಗ್. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಂತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೇಸ್ ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ರೇಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಫುಡ್ ಗೆ ಹಾಕಿರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ GST, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು 18 ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು GST ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮೋಡಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. GST ಬಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್, ಅವಾಗ ತೆಗೆದ್ರು. ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು put a tax on food products, to bring it into the ambit of the taxation ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ whatever the GST council has taken, it's a unanimous decision ಆಗಿರುತ್ತೆ. And finally they all the states have agreed, irrespective of the political party in particular state ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. on the milk and curds ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ for now yes you can. But one thing in GST still, of course, indirect taxation it's a permanent law antane consider ಮಾಡಿರೋದು. But based on how the society is there, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಲ್ಲಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ತರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In addition to that, Sri Lankan issues ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? Can anyone tell about Sri Lanka issue? 1-2 minutes ಅಲ್ಲಿ. Economic crisis. Anyone interested? Yeah. So basically, what's happening? So basically, what's happening in Sri Lanka is there are multiple things that led to this. It's not a sudden event. So one thing that stands out is the corrupt elite. So what's happened is China has given loans to Sri Lanka to build white elephant infrastructure, wherein the ports are not used, the airports are not used. So that is one thing. Second thing is the sudden crisis was because of the shift from the fertilizer-based agriculture to organic agriculture. So Sri Lanka actually was exporting tea, so that fell. So once that happened, again, it further plummeted. The crisis got further this thing. And another thing would be that they didn't have a long-term vision for the economy. So they were just taking loans after loans. So they go to IMF, they go to China. Yeah, so they go to China and then they go to IMF. So they were at the mercy of bigger countries like China and India also. So these are the 3 or 4 reasons that I can, tell. I appreciate you. Your views are very apt. And in adding to that, see, nothing should be given freely to anyone in the world. Do you agree with me? If it is given freely, then it will create a KAS. So that's what happened in Sri Lanka. The government, just to impress people, they started with a lot of freebies, taking loans. That's very important point. He has studied more actually. I've read in the paper. He is more apt. Loans, that point I want to focus upon. If you keep on taking loans, your repaying capacity will come down. Nim samla irutte 1 laksha. You take for housing loan, you take for car loan, and you take for n number of loan. You don't have money to live yourself. That's when it creates economic chaos. Alva. So there is nothing wrong. I want to defend the statement. There is nothing wrong in imposing GST on everything. So, awagenagutte jaasti ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We want to earn more
you want to yaru lazy agiralla, so the government has taken a better decision. Otherwise it's like a KAS freebies kodadrinda. So you can link issues like this, current events. And I request all of you to understand more about Sri Lankan economic crisis. Maybe that question may be posed directly in international relations, and again in the Halin Mele GST. Good topics, good discussions. One more thing is taxation e point in the GST irbodu, Sri Lanka irbodu, and you can take it to UK also. Rishi Sunak iro idare, and the biggest blame on him is like that his taxation policies in the previous government alli iddaga. So you can link international relation gu kuda ee economic point bandaga you can link this thing. One point anna talenalli itkobodu. Sir, I work for Nadakachari, sir, technical team. Nadakachari work ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. But now Grama One scheme ಬಂದ್ಮೇಲೆ should we support the government stand or should I be loyal to Nadakachari? What you worked as? Technical team, sir, in the technical. Okay. So should I be loyal to the organization or Grama One support ಮಾಡ್ಬೇಕು sir? What's now tell me what's your view on that? I think we raise good number of applications, sir. Then tell it. But what's your dilemma? Grama One is pet project of the chief minister, sir. Grama One, no? Grama One pet project of the government. So Okay. should we support the government or Why you will not support government? because it's moving towards privatization, sir. Yaudo Grama One. Grama One. It's good alva privatization. To some extent, Discipline irutte, implementation irutte. See, there is two things for the government. One is good governance, second is welfare government. Odidre ellaru. Yes, sir. When it comes to welfare government, privatization is a concept, LPG. The all liberalization, privatization, globalization, countries' economic things picked up post 1991. So this is a history we have learnt. Again, 2008 recession aito. Because recession happened because of direct impact of US and India. So we were dependent so much on US that time. So I think it's a good scheme, Grama One, because ನಾನು implement ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. I'm not understanding what's your exact doubt ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, AJSK ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್. Mystical consultants ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟೀಮ್. KS1. KS1 ಅಲ್ಲ ಸರ್, AJSK ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್. What's your doubt? ಲೈಕ್ AJSK ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾಡಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಥ್ರೂ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಸರ್. ನಾಡಕಚೇರಿನೇ. ನಾಡಕಚೇರಿ. Then you should defend the scheme of government ಅಲ್ವಾ? What is wrong in that? ಸೊ ಆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್, ನಾಡಕಚೇರಿ ಮುಚ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾಡಕಚೇರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is a policy decision of the government. We should respect it. See, ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ours is a democratic system. Why we elect representatives? Because they take a better call. They are called, there is three things you should understand. One is legislature. We are the executive, even once you join. Then there is a judiciary. Legislature is to legislate, law making body. When they make some laws, we as an execution part, we should implement. They are the policy makers. So when there is a policy made for the betterment of the people, we should respect it. Anyone disagree with me? If you disagree, you should tell a strong point why you disagree. Alva, it's a very open discussion. I am not an interviewer. I'm not giving you any marks. There's nothing. You should put in your opinions. It's a very good scheme launched by government, and it is taken in the cabinet also. Cabinet decision agi. See, when there is a cabinet, they sit all higher bureaucrats, the ministers, and they think from all angles. Because I was head of a corporation under government of Karnataka, state head. I was directly interacting with respected secretary. I know how decisions were taken. So it is not ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ. When I was at district, I was unaware decisions ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. But when I got posted to Bangalore, I got to know how decisions are happening. They think from all angles. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, they take private people inputs. They contact expertise in the field. Minister ಕರೆಸ್ತಾರೆ. They talk to some advocates, judiciary, technical person ಕರೆಸಿ. They take all opinions and then they formulate schemes and implement. First, they do it in a pilot mode, whether success agutto ilvo. If it is successful in the pilot mode, then they launch it to the state.
If it is not successful, they will correct it and then launch. But end of the day, policy decision of the government should be implemented. So we should always defend as a upcoming officer. There's nothing wrong. That shows your positive mindset that you are for the government, not against government. Until unless they ask your personal opinion, so you take a call. Still, you should be positive. My suggestion. Don't be against the government. ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಲೈಕ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಸರ್, ಅದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದೇ ಸರ್, ಹಿಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Hi ma'am, hi sir. Yeah, adding to the same question, like if they ask me related to a issue where I am the part of the crowd which is on the losing side. For example, if they have taken on the part of larger public interest and I belong to the other side, how will I answer that kind of sensitive issues? One example, like you are in the minority. Yes. Yeah, tricky question, but I think in your case, yes, you can say that you have all the rights to go for the appeals to make the government or the court to rethink on the issue. If your religious sentiments, if any other issues you feel that are getting curtailed because of the present decision. And what if they say, Because it's right to expression, right? You have that expression and you have that right on that. So you can just take it up forward once. Yeah. what if they get a perspective that I am not being a public representative here and I'm being a community representative? Not really. Even if they say that to sing the national anthem, the opportunity is given to keep you or keep anyone be silent during that process. That's been agreed, right? So in a democratic country, I think you can just go ahead with that. But yeah, be careful while putting it across. Yeah. Everybody has the equal right.
Good evening, ma'am. My question is the recent ban of single-use plastic, ma'am, because the plastic is an integral part of our life, ma'am. Today it has become. So we can't find any alternative similar to the plastic. But Really? we can find it, ma'am. Like, how it is very difficult. Like, also it becomes costly to take that to forward because plastic is somewhat easy, and if you find any paper or like biodegradable things, it is somewhat costly. Biodegradable thing? Can you just elaborate on that? Paper and other alternatives which can Uh-huh. be Okay. friendly to the environment. Hmm. But that becomes an costly thing to the manufacturer and also those persons who use it. So how this, plastic can be banned and also be eco-friendly way? When we all were very kids, how we used to go to the grocery shop and get some of the items, your kalepuri, groundnut and all. Was the plastic was really the necessity at that point of time? I just made you to think on that. And with respect to plastic or any issue, I think there are two ways. Here also the supply and the demand point. In this case, what I feel is until from the supply side, there is a measure. So the demand, as you said, because of the cost, ease of using, and for other reasons, may not reduce. The demand may not reduce. So this particular plastic issue has to be addressed from the supply side while taking care, they have to take care of the industry as such, the labor issues and other aspects. But definitely from the point of environment, we better withdraw all the plastic usages. Already we have done lots and lots of damage to the earth and in turn to ourselves also. So, but maybe if I were in your place for this question, may not happen in a single day. In a phased manner, we may have to reduce that. So, yeah. And my another question, ma'am, is the creation of new district is a good thing to the state or it's very somewhat like problematic? It's based on the political thing. Since I belong to Ballari, the formation of Vijayanagara district is somewhat expected. Yeah. Sir, I am from Ballari. Tell me. Kuditini, sir. What's your opinion? ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದ, ವಿಜಯನಗರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? Sir, in my perspective, I think it is a good thing, sir. Since the Tell the same thing. See, I want that originality ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What's your opinion? Put it up. And when you say something, you should defend it properly. I have next question, sir, following it. ಹೇಳಿ. The formation of new district is a good thing, sir, as per me, because since Ballari district is a very large one, it was very difficult to reach every part of that district, sir. The equal development was not seen, sir. So the few districts like Uvinadagal and all, it is too far to reach their central administration, sir. So the creation of new Vijayanagara district is a good thing, sir. Do you think Vijayanagara is very easy for Adagli people to reach now? How far it is now? It is somewhat easy compared to. Even now it is 88 kilometers. Sir. So instead they should have chosen Hagarabamanalli, because I was the one who sent the report when I was AC Harapanalli. Sir, since Hospet is a historical city, they have set it. Okay, it is all political decisions. You should respect it. And sir, my criticism. ಹೇಳಿ next. So answer your question, the formation of smaller units are always good for development, economically, politically, socially, addressing people issues. That's how your answer should be. But creation of too much smaller units is too dangerous, because that will start with again agitations, regionalisms. ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. That's what, sir. Again, when we look at North Karnataka and South Karnataka, the question may arise that the formation of North Karnataka is good or not. Should we really give a new state to that? When we take, in my opinion, it is not required as of now. If I were in your position, I would have said not required, because already development is happening there. ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, agriculture, farming, commercial, everything is happening there. Is anyone depriving of food, deprived of employment? Ilwala.
So it is not my job, it is political job. Employment. Present Minister, Honorable Minister Murugesh Nirani sir, because I am working under him and for Bangalore Metro, we have come with a new concept called one district, one product scheme, where we are acquiring almost 1,000 acres in each and every district. We want to make those units as international hubs for the product. ಈಗೆಲ್ಲ acquisition start ಆಗಿದೆ industry department ಇಂದ. So you should be updated with what's happening in the system before answering the question. That is the reason you should read papers. ಇದೆಲ್ಲ issues papers ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So one district one product ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದು ಗುಳಿದ ಗುಡ್ಡ ಕಣ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೀವರ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಕಲ್ ಇಂದ? ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಕಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುದೋಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಲ್ಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೀರೆನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. So government is proactively working on making things happening everywhere. Post COVID things have picked up. So be updated with what's happening with the system before you answer in the board. Yeah. But sir, at the same time, Nanjundappa committee recommendations, like they have given to reduce that regional imbalance. So adu like ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like certain universities ಆಗಲಿ certain small scale or medium scale industries ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ 2000. It's 2022. It's almost 22 years. Sir, for example, IT park ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 years ಐ ಗೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ raw materials ಬೇಕು, human resource ಬೇಕು, investment ಮಾಡಬೇಕು. The government is trying its best to do investment. Yeah, last time ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. Why the government is doing? People are interested in investing in Bangalore and the government is trying to divert them. ಹೌದು. ಮಂಗಳೂರು ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ. Yes. Yes. That's how the system works in government. Private setup, for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. It takes time, political aspirations, a law making body, legislation, executive implementation. It takes time, but things are really happening. Nanjundappa committee though, it's a beautiful committee. I used to read committee report alla ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ. HK certificate ಕೊಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. There is a separate HK board. MP lad, ML lad funds are coming. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ IIT ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. So don't you think the government is struggling hard to develop the area? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then how are you telling it is going slow? No sir, it is in a slower phase. That is what is that parameter that you are referring when you refer it as slow? Should be very specific when you speak. See, I'm not offending or defending you. No. And I'm telling you how you as an interviewer should be in the interview process. That's when you learn things. First thing to all of you, don't ever go against government, because we are all, even if you get selected, go to higher service, still we work for the government, we live for the government, and we will be part of the government. So government is a bigger, it's not any like, it is far bigger than any private company you refer in the world. Alva? Because government takes care of the entire population. Yaudar one company, entire Karnataka population, do you refer?
So it is government. There are challenges. Government is trying its best to implement. So once you join, it will be more faster. Thank you so much. And also when you are talking about the technology and the health, just take care of last 2 years development. Alva, you IT ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. Don't say that IT hub ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. It has gone beyond all the borders ಇವಾಗ. Geographical boundary ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, because of the COVID and fast pacing technology what we are. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ಡ ಅಂತಕ್ಕಂತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಒಂದು IT ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗಡೆಗೆ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Just take care of the most of my friends working with America from Kogi. Yeah. They're all living good life. ಒಂದು ಗುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೇನಿದೆ ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿದು, ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Correct. Regarding to that, one nation and one language, do we support it or what? Like government is like central government, do we support in that case, or the state government? Because as South India, we have different languages in our states. So should we abide by the state government or the central government decision? Abide by the state government in that case then. But yeah, regional language should have its own identity, and 3 language policy. It's of course personalized thing agbodu ಹೇಳುವಾಗ, but there is no harm in going for the 3 language policy while respecting the national language. That can be your stand on that. Yeah, you can just give the reference of your polity and constitutional reference. So online also we are done with the questions. I think that draws to the close of today's session. It's been a very enriching. Prashant, I just want to mention 2 things to them. One, if KS kadana anta bandaga agle helena ankondiದೆ, that kadana should be always with yourself. ಬೇರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಹೇಗೆ how you improve ಹೇಳೋದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯು ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ನೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಜಾನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಆತರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ appraisal of yourself for another 15 days can make a lot of difference in your life. Okay, just keep that in mind. Thank you. So as part of the institute, we are step by step ready to help you out. There is a theoretical work going on where district-based data will be shared to you so that it reduces your strain given there is very less time left. We'll also start up with 0 preparation mocks. We call that 0 mocks. These are 0 preparation mocks. We conduct mocks over the next 3 days, 4 days. As you are now, without any preparation, how do you perform? Based on that, some suggestions will be given to you so that you can raise your bar and continue to work upon. Continuous mocks will start very soon. These are regular mocks where officers will be present with us and mock interviews will happen. These mocks can be accessed more than one also, depending on the need and necessity. The entire team will be present here in the academy. All of you are welcome to come down to the academy, sit down with the team members, clarify your doubts or any such questions that you have in terms of how do you have to frame an answer as such. If need be, we'll also arrange one-to-one sessions with Kedar sir, who is our chairman, who will also be more than happy to help you out in that perspective. As a whole, as Team India for IAS and a family, we are ready to stand by you every step. Are you all confident now? How far? How confident are you? 100%, how many? Anyone less than 100%? Why? So, just to repeat things, be bold, be confident, be loyal, be truthful. These things will always protect you. Be open-minded. Don't go against government sayings. When you're taking a particular stand against a government order, be very specific why you are defending it.
And when you have made a mistake, correct it then and there. Don't prolong it for longer time. So I think all of you will get through. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. they'll go in deep. So be bold in answering them. Private company ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that's an added advantage. Start practicing talk ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ even if you use Hindi nothing wrong. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ we should respect as per Parliament Act. Regional language we should always love them. Nam language namage states. We should respect the decisions of the government. So that's how your positive mindset should be. Dress yourself well. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಒಂದು 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಮದುವೆಗೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆದಷ್ಟೇನ್ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್. ಎನಿ ಜಾಬ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಬರ್, ಡಿಸೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು PM ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂದ್ರು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್. ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್. ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಣ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ಕೊಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. Because once you become an officer, you are in the public system, your behaviors, your mindsets, the way how you talk, the way how you respect people, the way you accept things, all these things matter a lot. Because in interview time alli ododu enu iralla. That's why it's called. So it's your personality. Be original with your personality. They'll not test your knowledge. Sir ಹೇಳಿದ್ರು, it's already tested. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಗೀಚ್ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಕೈ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬುಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. Now you are in a different stage that you should feel positive. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಟ್ ವೆಲ್, ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಧ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಎಲ್ಲಿ 5:30 ಎದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಣ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So there is nothing wrong what you do. I don't want you to lose or compromise on anything. So be in the race, in a healthy race. Bad end ಯಾವುದು ಬೇಡ. Myths forget. Myth ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರದಲ್ಲಿದ್ರೆ nobody can disturb you. But put in your best efforts. God will observe you. And even the board will observe you. How far this candidate is suitable. ನಾಳೆ ದಿನ ಇವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಮಿತ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನಾಳೆ ದಿನ ಏನೇ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕರಗೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. The way how you answer. Illa, he is the most suitable candidate, he or she. I should give marks anta. If I am the interviewer, yaro bandu interview madidmele ನನಗೆ influence ಆಗಿದೆ ಅಂತ interview ಯಾರು there is some self conscience ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. These things will surely work out. Because I have seen many of my officers who have honestly qualified, got through, and they are serving in a good positions. In the entire state alone is actually myth adu. So come out of those myths. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ political ಇರಲಿ, billionaire ಇರಲಿ, now your chance. You are the billionaire now. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ yourself, true to yourself, and work on your communication skills, body language, and I wish you all the best. Good luck. Thank you so much, sir. Those were words of wisdom and lot of inspiration to carry forward. We'll draw the close to today's basic orientation that we started on specific to your interview preparation. Thanking you, both of you. I would now request our CEO and guide and mentor Srinivas sir to offer a token of gratitude and appreciation. Thanks for making your time on a Sunday, sir, of your busy schedules. Come out and make this time young aspiring officers to be. A small token of gratitude to both of them. Please accept it from our side. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much.
and hope this interaction continues for the upcoming mock panels. So please make time for us as and now available with respect to the mock interviews. Thank you so much to all of you. We wish you all the very best as you take this path ahead. Next few days ahead are going to be very educating, wisdom, and something that will carry forward. We promise to stand by you all step by step. All the very best to each one of you present here and also those who are online. All the very best. Thank you so much. Have a good day. Please help us with one photograph. All of you here also can join us on stage so that we make this occasion memorable. One photograph with all of you. Ganesh.